ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು democracygovernment.com ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 1% ಒಂದು 1,000 ಜನ, 2,000 ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 50 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಅತುಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ HS ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ವೆಬ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬಸವನಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಣ್ಣಾಜನರು ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಬೇರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hi, my name is Atul Saini and I'm the, unfortunately, I don't speak Kannada. Now, although I must say that I love Bangalore, I grew up in Bangalore all my life. I was in Bangalore in Bishop Cotton's from 71 to 82, Bishop Cotton Boys School, and so I know the area very, very well. In 82 to 86, I was in IIT Madras, and I was in California for 18 years. Moved back to Bangalore in 2004. And I'm the president of Fiorano Software, a software company in ITPL, and it's also worldwide. So, the concept, the word democracygovernment.com is something I came up with several years back, because I travel worldwide. Almost every 2 months I do a round the world trip. So I've been to a lot of countries, endless numbers of times, and there's corruption everywhere. But one must say that the corruption in India, Indians, we are the smartest people in the world. We're very, very intellectually smart. So we go to the root of the problem. So when we're corrupt, we're really, really corrupt. And all of you know that. Right? So the point is, we also tend to be very scared, very worried, scared of physical harm. We've been this way for 1,000 years. So what happens is this allows, elements like corrupt politicians and bureaucrats to take advantage of the situation very easily. Now the whole point about starting this website is you can actively fight back. The internet makes it possible to increase the velocity of the fight against corruption. Right? So, the important point is Anna Hazare is just a starting point. So one man can't lead the whole fight. What I see is tremendous amount of interest saying, I support Anna Hazare. Very nice. But you've got to do something yourself. If you're the citizen, you've got to fight. And there are many active ways to fight. Right? For instance, 70 to 80% of the corruption that actually affects people is not at the political level. It is actually at the bureaucracy level. Bureaucrats, for instance, everywhere in India, bureaucrats consider their salaries to be just pocket money. And the real money gets paid in the job. So for example, you need a tax return. 3% is a percentage of sales gain. If your tax return is 50,000, you give me 4% cash up front and you get the return in 3 days. Right? People talk about this openly, businessmen. Right? If you have income tax return, it's 5 to 7%. This is ridiculous. Now the whole point is, you can actually fight back. So the website is going to be
already is a discussion forum where you have really hard-hitting topics. You go there, you can browse the topics. There's election bribery. There is, everyone knows, for example, that 50% of the votes in India are bought. You have to bribe. In fact, the situation has become so crazy that people want money to vote. So you have 10 political parties, and 9 of them give money and 1 doesn't give money. That one guy is not going to get any votes, for sure. And of course, we're so smart as people that we take money from 3 parties and vote for the 4th. I've talked to lots of people on the street and they say that. So, the point is 50% of the votes are bribes. Are we a democracy or a bribocracy? We need to make this decision and people need to start talking about this. So if we love our bribes, maybe we should just say it's perfectly reasonable. Right? If you actually want to fight about it, you can do something about it. So number 1, the idea is systematically, the average person can easily stop bribery at the bureaucracy level. And a simple way to do this is just carry a voice recorder or a video recording device with you. There are many such small devices available, and we're going to serve as a resource to just point people to these devices. If you just record every conversation, and if someone asks for a bribe, you simply file a complaint. 70% of the police and the CBI and everyone are actually honest. But the faith of the Indian people in their institutions has gone down to such a level that nobody wants to go to the police station because he thinks that if I go to the police station, I'm going to get beaten up. Or something really strange is going to happen to me. That's not true. I can tell you from my own experiences that lots of people in the police and the CBI are very, very honest. They'll help you with the techniques to get that. So the Indian people need to get faith back into some of the institutions that they've got. I'm not saying that they're not corrupt. There's a tremendous amount of corruption. I think we all know that. We all agree with that, right? Everybody agrees with that? You've got to have guts yourself. Don't worry. There's 1 billion of us, right? There may be 100 million that are corrupt. There's still 9-to-1 ratio. So the second thing is, we're going to serve as a site that is going to gather statistics. For example, in every city in India, every government institution, there's a bribe to be paid to get a job. Some police station is there in Nariman Point in Bombay. To become an inspector there, it's 25 lakh bribe. Why? Because the expected amount of money you can make is a lot more. So we get a lot of volunteers. It is perfectly okay in the United States or in India and most other countries to have an opinion. So if you gather an opinion, say 50,000 people, say we interviewed 50 people, they think that the average bribe rate for this place is this much to get a job. So we're going to have the statistics there. The whole point is to get numbers on the board based on the opinions of the citizens of the country so that the average common man can see what's really going on, to increase the velocity of the information flow. Right? Once people find out how they're being exploited, they're going to do something about it. Right? By bribes and by selling scams and all kinds of things. So the whole point is, in a sense, the money is actually churned, right? You take the money in the bribe and you give it back to the people in the bribe. It's a very strange situation from experience. So, Facebook, Twitter, everything. Half the press is taken off. No, they're waiting outside. So they're waiting now? Yeah. Okay, sorry, yeah. This is a very important one. We don't want to leave. I know, I agree. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೇನು ಕರಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದುರುಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರೋದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆರ್ಕೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆರ್ಕೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಕಿಲೀಕ್ಸ್ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕಿಲೀಕ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೈಟ್ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ದೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಂದು ನೀವು ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ SMS ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 10,000 ಜನ ಸೇರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು SMS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು 2,000-3,000 ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಫೌಂಡರ್ಸ್, ಅಟಲ್ ಸೇನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-20 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳು ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಕೊಟ್ರು, ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಕೊಟ್ರು, ಜನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು. ಜನಗಳು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ I don't speak Bangalore, but I love Bangalore. I've been Bangalore. This is not motion. I was there sending you to Bishop Park. Well, you can transfer. Yeah, no, but you should tell your viewers that I've been in Bangalore for 74 years. I'm at the Bishop Park. And get the Eurotax certificate. And this guy, I think Salamani, some name, I can give you the name. He tells my driver, you have to give me 10,000 rupees to pick up the certificate. The driver says, no, it's free. He says, no, send your manager. So we send our manager. You know what the guy says? He sits my manager down and gives him a 2-hour lecture on why corruption is okay. He says, if you go to Japan, there's corruption. You go to England, there's corruption. You go to Thailand, Indonesia, Malaysia, there's corruption. I'm only asking 10,000 rupees. These were his words. You can ask my driver. So we said, you know what? We typed a letter. I'll tell you, this is how you can fight corruption. If someone comes after you, you can fight corruption this way. We typed a letter to him, his boss's boss, finance ministry, and said, this is what happened. Our guy went there. He asked for 10,000 rupees. We said we're not going to pay it. He gave us a lecture on corruption. The guy is a moron. Listen to this. So, the next day, we sent the letter. The next day, he sends the zero tax certificate by email, by speed post, calls us up saying, I'm very sorry, why did you say this? Why did you bring it up to my boss? And then, 2 weeks later, right here, the customs office right here, his boss calls up and says, you know, all these cases are now going to move to the excise department or some other department, and we only asked for 10,000, they'll ask for 50,000. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗೋದು ಇದು ಒಂದಿನ ಕೆಲಸ. ಇದು ಒಂದು ಆಂದೋಲನ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದೇ ಸಲ ಇದರಿಂದ ಆಕಾಶಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹೋರಾಟ. So, as a part of Lions International NGO organization, so what we would like to say is a lot of awareness. ಉಪಯೋಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು because we are directly connected. ಕೇಳೋ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ already ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I think ಅದನ್ನು